Para empezar, madre mía. I am writing to you because although a great evil is receding from Sanctuary, a new festering Vale, curse empezar con un now vídeo. spreads its corruption across the land. More dangerous, more malignant than I could have imagined. I have found a way to stop this plague, to rip the dark power of these monsters from their very core and turn it to our advantage in destroying them. But I cannot do this alone. My allies have fallen. My strength is dwindling. The malignant are relentless and without mercy. I need help. Me se ve, ¿no? Estáis viendo, ¿no? El vídeo, ¿no? No me estáis viendo a mí, ¿no? O sea, no me estáis viendo como juego. Todavía estoy matando un maligno aquí que queda. Hello, Diablo community. Welcome to another Diablo 4 campfire chat. My name is Adam Fletcher. I am the Associate Director of Community here for Diablo. I'm joined here by Joe Shelley, Game Director of Diablo 4, and Mr. Joe Pipora, the Associate Game Director for Diablo 4. Por ahora se están We have a lot presentando. to talk about today. Me parece que no va a estar Obviously, we have this campfire chat Rod. because we do want to talk about the patch that just released this past week. Bueno, quieren hablar del Patch parche, 1.0. We've seen a ton of feedback. que han heard a escuchado lot of feedback. mucho feedback. And so we do want to go through, you know, a lot of the points of feedback that we've been hearing and at the same time the patch itself. The biggest thing that, you know, to kind of like kick us off here, I think we want to, you know, obviously acknowledge everyone's feedback in regards to reducing player power. We know Dice que bueno, it's que bad. han recibido feedback de que la gente no le gusta que reduzcan el poder de los personajes. We ourselves know that it's not the greatest play experience for players out there. Que bueno, que no es una buena experiencia de juego que se nerfeen jugadores, que van a explicar por qué han llegado a hacer eso y qué esperaban conseguir específicamente con el parche y con los cambios. And then separately, we do want to also talk about how we don't plan on doing a patch like this ever again. Y dicen también que jamás van a hacer un parche así en el futuro. Our philosophy, our own internal statements that we're setting for ourselves. Y cómo van a, bueno, ponerse límites, por decirlo así, o una filosofía a la hora de hacer parches para que puedan comunicar mejor este tipo de cambios en el futuro y las actualizaciones que vayan a hacer con más tiempo, con anterioridad, etc. As I said, was talking about, you know, why we ended up doing this in this patch. Siempre es una buena idea nerfear, si no se va todo de madre. Sure. So I know that we've talked on the team before about our intentions for Diablo 4 being a game about choice, and part of that is ensuring that the various class options feel that they've got a place in. Bueno, dicen que quieren que haya opciones y que las clases tengan muchas opciones para poder jugar. Now, Adam already called out that we've heard the feedback with regard to the patch, and we know that reducing player power is never a good experience. Dicen que bueno, que entienden que reducir el poder de jugadores nunca es una buena experiencia. Some of the things that brought us to where we are today in terms of decisions we were making. Y bueno, quieren explicar las decisiones que han tomado hasta llegar a este día. Changes that were made as part of 1.1. First, really, I guess to cooldown reduction. Bueno, hablar primero de la reducción de cooldown. Sí, la cantidad de reducción que pueden conseguir en cada fijo. Dicen que es una de las estadísticas más poderosas en Diablo 4. Y cuando llega a cierto nivel y usando algunas mecánicas de algunas clases, que puede llegar a ser demasiado poderoso, dándote recursos infinitos, cosas así. Y por tanto limita mucho la efectividad de otras opciones.
We know that blasting through content with those things is really fun. So Dicen que, feels bueno, que really, entienden really que, cool to que have es muy something divertido, focused on ¿no? it. Y a lo And loco we destrozándolo certainly don't todo. relish the idea. That was the original thinking for these sorts of bits. One of the reasons why we think that these builds are very prevalent at the moment is based upon like the nature of some of the endgame content we have. Dicen que estas builds que se basan en reducción de cooldown se usan tanto basado un poco en cómo está montado el endgame, principalmente mazmorras de pesadilla. Dramatically overtuned from where they actually need to be based upon the place they fill in the role they fill in the game itself. So tier 100 Nightmare Dungeons are excruciatingly difficult for most players to. Dicen que las mazmorras de pesadilla 100 especialmente que están demasiado poderosas, demasiado fuertes, son demasiado duras y que están demasiado lejos de las opciones que tienen los jugadores para enfrentarse a ellas, ya que al final los jugadores tienen que buscar builds muy concretas, muy específicas. Dicen que esa, bueno, que no era el objetivo de ese tipo de contenido. Ways for them to gain experience and loot as they're progressing up. It's largely like a level up system you're progressing with once you get into world tiers 3 and 4. But they've taken on an outsized role as sort of this new endgame chase opportunity for players. Dice que, bueno, que su objetivo original era por una forma de mejorar glifos, conseguir equipo, subir de nivel en las dificultades superiores, pero que al final la gente lo ha convertido en un reto que no era su idea y no funciona muy bien el intentar pulsar en mazmorras de pesadilla. Dice que van a bajar la dificultad de algunas cosas de las mazmorras de pesadilla. That's kind of where we actually want the difficulty to be for a tier 100 as players are going through the experience. Bueno, está comentando que más o menos en torno a las 70 es lo que ellos pensarían que estaría bien para una 100. Dice que, bueno, que la gente sabe que la gente quiere retos, pero que prefieren crear otro contenido que realmente esté orientado a ser un reto en sí. Y ir añadiendo cosas de ese estilo con el tiempo. Next, we made a number of changes to sorceress skill, like sorceress builds in general. Han hecho un cambio a la build de hechicero que han bajado la efectividad de alguna de sus builds más poderosas. Estaban intentando pues, equilibrar la build entre ellas. And this actually leads to a really good conversation about the idea of balance in general. I said before that Diablo 4 is a game that is about choice. Dice que, bueno, que lleva un tema interesante acerca de equilibrio de clase. We're trying to make decisions on balance and design in general. And sometimes we don't always get it quite right. Sí, bueno, que intenta hacer ideas acerca del diseño, del equilibrio, no siempre lo aciertan todo. This is an example of like when we're thinking about our goals in terms of creating this balanced experience with Cuando piensan en tener como objetivo ese equilibrio entre builds, we cannot make balanced decisions without kind of accounting for the way that players are going to feel about those things who are playing those classes. Like dice que bueno, que es muy difícil completar el objetivo ese de equilibrar sin que, bueno, que los jugadores se sientan mal, imagino, respecto a alguna de esas cosas. That would be like a failure on our part to not kind of think about things. So we have plans that I know that we're going to talk about a little bit later to kind of address this more clearly. But understand that we've bueno, que tienen planes para arreglar estas cosas en el futuro. Plans in the very near future to address these sorts of things. En el futuro cercano. That speaks to this is the change that was made for vulnerable damage. Now, I think that there are a lot of players in the community who like kind of dove deep into a lot of our systems in Diablo 4. Bueno, está hablando ahora del daño vulnerable. Dice que la gente que ha profesionado mucho cómo funciona el juego se han dado cuenta que el daño vulnerable es muy bueno. Y llega a un punto en el contenido que parece que es imprescindible tener vulnerable a los enemigos. Y dice, bueno,
that reduce player damage in general, because most players rely on many builds, I should say, rely on vulnerable damage to deal. Dice, bueno, que han bajado ese daño, muchos jugadores se basan en el daño vulnerable para hacer contenido. Dice que es algo de lo que tienen que hablar. Dice que el daño vulnerable es mucho más poderoso de lo que ellos querrían que fuera. Tienen que poner las cosas más equilibradas. Bonus damage to vulnerable creatures number, reduce it by 40% in terms of the amount of damage you can get. Sí, por ejemplo, pueden. And have that be the way that we solve. Dice que este problema se puede solucionar simplemente bajando un 40% el daño, pero. Pero bueno. Like this is the reason why the stat plays such an outsized role in a lot of player builds. We're going to need to move that simplemente que bueno. but we can't do that without making a number of other adjustments to critical strike damage, to the way that overpowered damage is both calculated and dealt to creatures. Se dice que bueno, que también podrían, en lugar de que fuera un multiplicativo aparte, que podrían unirlo a los aditivos y cosas así, pero habrían que hacer más cambios, ¿no? Tienes que cambiar también el daño crítico, tienes que cambiar cómo se calcula el arrollar. So, this is how we're kind of thinking about these things moving forward. We want to start trying to be a little more inclusive of all of these decisions when we begin considering which of these balance adjustments we want to make, rather than being in this iterative place where we're making small adjustments to. Dice que bueno, que quieren en el futuro pensarlo todo de forma más global y tomar decisiones un poco más, con todo más integrado, en lugar de ir ajustando de forma pequeña cada una de las estadísticas poco a poco, ¿no? Para dejar las cosas en una mejor posición. That having our season roll gives us the opportunity to kind of reset our meta and change a lot of things. That obviously has an impact on eternal players, the way that they kind of perceive the characters they're still playing in that space. Sí, bueno, que estos parches para temporada también pueden afectar, bueno, a los que están en Reino Eterno y que estaban jugando sus personajes. But I just want to make it right. It's a very awkward handoff. I'm sorry. But there's a. But I want to understand that we do hear the things that. Que le va a pasar la palabra de una forma un poco, bajar una posición extraña, pero bueno. And just kind of thinking philosophically about how we want to address these things moving forward. And with that, I guess Joe, would you like to chat about your thinking? Bueno, básicamente aportar su mismo, que quieren pensar en el futuro cómo quieren hacer las cosas un poco mejor. No, tampoco era 13 veces mejor, ¿no? We want to talk about what we're going to do about that. I mean, I think one of the really good points you made is like, vulnerable is, for example. A ver cuánto era para Lilith, por ejemplo. Bueno, de hecho, para Lilith solo es un 50% mejor que la aditiva, por ejemplo, con un equipo ya montado. Pero sí, un poco antes a lo mejor era el doble mejor. The game is less fun, then we're not fulfilling our obligation to players. Sí, es bueno que si hay una estadística que es tan buena con respecto a los demás, que al final el juego no es tan divertido. Bueno, este es uno de los objetivos que tienen para el juego, que es que haya una amplia variedad de builds viables que descubrir, montar, optimizar para todas las clases. To acquire the items for, and to optimize across all 5 of our classes. Second point, every season should introduce new items and powers that keep the game fresh. Que cada temporada debe incluir nuevos objetos y poderes que mantenga el juego novedoso y que aumente la variedad de builds, y que el endgame debe evolucionar continuamente, por ejemplo con más densidad de monstruos, para que las builds más poderosas puedan, destrozarlo, y actividades también que pongan tu build a prueba y hacer el juego más divertido para jugadores, para los jugadores. El Druida levea muy bien, realmente. Si no estás leveando bien es que has elegido una build un poco mala. Only through 20 tiers of Nightmare Dungeons where every monster can one-shot you, and then if you get clipped by one bit of chill, you're permanently snared. But
right? Or not completely frozen. Like these are not things that the Nightmare Dungeon system is doing particularly well right now in terms of making challenging content. Sí, sí, que bueno, que ahora mismo dice la mazmorra de pesadilla no están cumpliendo bien la función de ser un reto, ¿no? Supongo que se refiere a que es demasiado reto, ¿no? Arriba del todo. That part of the mission statement to challenge your builds. If we can go back to the screen, I got kind of sidetracked, but I think it was really important. And of course, ultimately what we're trying to do is make the game more fun for players, right? Players are at the heart of everything that we're doing. And if the game is not more fun for players, and we're not making the game, if players can't believe that as the game evolves, it will get more fun, then... Sí, bueno, dicen que si no pueden conseguir que los jugadores crean que el juego va a ser cada vez más divertido, porque no están haciendo nada. Adam was talking about how do we make sure that the next time we do a patch, we don't have... Pues Nigromante de PS de salida era bastante malo, por cierto. Ahora está mejor. We call it a key process improvement. That's like a weird jargon term. Puedes seguir mi build. Siguiendo bien los poderes, druida va muy bien con tierra. So I think we have a slide for this. Bueno. Cuando hagan cambios para aumentar la variedad de builds, tienen que dejar que haya builds que estén un poco overpower, demasiado poderosas, hasta que hayan podido conseguir que haya alternativas que sean interesantes para el jugador. Pair those changes with compelling alternatives, and that means that there are some builds that'll be overpowered, and we can't nerf those overpowered builds. Estaban diciendo eso, que no pueden nerfear primero las builds overpowered sin que haya más builds interesantes entre las que elegir, ¿no? That until we have created those other options and redesigned things around the nature of these. Sí, está aumentando lo mismo, ¿no? Que hasta que no hayan rediseñado cosas o equilibrado otras cosas, no deberían nerfear. Que bueno, que pueda haber algo que ya sea extraordinariamente bestia y que sí que tengan que tocar algo. Claro, básicamente dice que cuando ya vayan a nerfear algo quieren que haya muchas nuevas builds que hayan puesto más cerca del nivel, ¿no? Que no sea, vamos, básicamente lo que se está refiriendo sobre todo es que no nerfeen una y aún así siga siendo la mejor y no tengas otra a la que irte de todos modos, o sea que... Y que estos cambios de meta tienen que ocurrir en tiempos predecibles, como el principio de una temporada. Bueno, nerfear todo de golpe tampoco es nerfear build, es nerfear el daño de los jugadores. Aquí están hablando más de nerfear una build concreta. Que tampoco hay tantas builds concretas que hayan nerfeado, ¿no? A lo mejor la de hechicero, ¿no? Porque, bueno, que no fueran bugs. Yo creo que la única que han nerfeado así... Bueno, han nerfeado dos, la de nigromante de hueso y la de hielo de hechicera. Son las dos que han como focuseado. Todo lo demás es reducción global o corrección de bug, ¿no? Y bueno, cuando un bug está causando demasiado daño o crash en el juego, tienen que reaccionar más rápido. One of the things that's important to recognize and state is that ultimately ARPGs, or some people call them hack and slash games, are about power fantasy, right? And they're about us inviting players. Dice que los actos RPG tienen que entender que se basa mucho en la fantasía de sentirse poderoso y que el jugador sienta que prácticamente está rompiendo el juego, ¿no? Y encontrar formas divertidas de hacer cosas locas, ¿no? Lo que ha dicho. Y que no tienen que castigar a la gente por hacer esas cosas porque realmente es lo que la gente quiere, ¿no? Buscar cosas, interacciones locas y que sean muy divertidas y muy poderosas y todo eso. Y que no deben, castigar hacer eso en un acto RPG.
talking about at least the Nightmare Dungeon stuff beforehand, and we can go into it in a little bit more detail once we get to the stuff that might be coming down the pipe here. The one thing I think that I wanted to really highlight on was, obviously we did this patch and we made these changes and we brought character power down, player power down. Está comentando ahora cómo han bajado el poder de los That jugadores. in itself was also supposed to be paired with these Nightmare Dungeon changes that Que la idea es que estuvieran también los cambios de las mazmorras de pesadilla. It's something that we've learned throughout this process is, as you guys were talking about, that we have ultimate visions for something that is further down the line, and doing Pero it no all together at once during those moments, as opposed to No han llegado todavía, doing ¿no? them over, Que es lo que está over intentando time, explicar, ¿no? leads to a better experience overall for players, and that's something that we most definitely will be doing as we build out, future updates and patches and Bueno, so forth. tendrán más cuidado en futuras actualizaciones de que las cosas vayan más unidas, ¿no? Una cosa con la otra, ¿no? Que no pase dos cosas que querrían que más o menos fueran juntas o que están pensadas juntas, que no llegue una primero y la otra después. And it's a hefty amount of patch notes. We could have digested this over a few days beforehand or a week beforehand. So one thing we do want to commit to right now is that we do plan on going forward always providing patch notes and communicating these patch notes through streams like this, through campfire chats, Están hablando de que, bueno, developer update tienen que live hacer streams, stream comentando las beforehand, notas de well parche, beforehand, at least a week pero con before anterioridad a que entre los cambios, como una semana no matter antes. state, because I know sometimes we're still trying to maybe potentially squeeze in a few different Dice que things bueno, que into a veces hay patch cosas notes que and stuff todavía like están that, intentando a ver si le da tiempo a que la production metela en un production, parche en ese tiempo. But I will say we do plan on sharing those, Pero no bueno, matter que por lo what. menos hablar de lo que puedan hablar o que ya esté seguro, From here on ¿no? out through a stream or written through blog or something Ya like sea that. bueno en un Well stream o al menos un blog para que la gente lo vea, etcétera. Get into game and actually try it out on their end. So at least we can hear feedback and you guys can actually digest the information beforehand. In fact, we do actually have, of course, future updates here that we do want to talk about here really quickly. But one thing that we will commit to right now is that next Friday, so exactly 1 week from now, we'll be back on a live stream. Dice que bueno, que el viernes que viene va a haber otro stream That live stream where we will be talking about our next patch that will be donde van a hablar del siguiente parche. We'll talk a little bit about some of the details here, but we'll go into more detail. Así que bueno, ahora van a nombrar algunos detalles, pero que entrarán en más But we will profundidad be la back semana on que viene. to kind of go through the whole entire patch notes with everyone Y que beforehand. So everyone pasarán has por a better todas expectation por todas las of notas del what they're parche gonna be seeing in the comentándolas. actual update, and they can talk to us through chat, through devs, Y que así through pueden ir social la media, gente through hablando whatever y dando forums, etc. feedback beforehand, al before the actual respecto. patch hits. So we will get times and remind everyone, of course, throughout the week that we Así que will bueno, have another que campfire chat. que avisarán Patch 111. durante la semana para el parche 111, But we 1.1.1. do want to talk a little bit Punto. about 111 today, just because there are some items that we are aware of that we know will be of interest to players. Dice que hay algunas cosas específicamente que saben que va a ser de interés para los jugadores, Things that they've been asking for, porque lo hemos estado and pidiendo. gives you guys a little bit of an early preview of some stuff Y that's bueno, que coming nos down quieren the dar road. I una think preview one de thing alguna de estas that, cosas. everyone has been kind of talking about as of late from this current patch is some of the sorcerer and barbarian items and stuff En like that. principio, bueno, And, hechicero y bárbaro, por obviously ejemplo. tuned a lot of classes down, and there's questions of hey, is there any changes in the future for those two? Que la han Yeah, we're bajado taking a long mucho. look at a lot of the Que bueno, el bárbaro principalmente ha sido un sorcery bug, ¿no? aspects that aren't being utilized very well right now, and trying to lift a lot of those back up. So there's going to be a wide range of legendary Dice power. que van a subir muchos aspectos de esas, bueno, rasgos de esas clases que van a intentar volver a subir. We're really honing in specifically on sorcerers first. Primero se van a And then, centrar en also getting a lot of hechicero. barbarian updates in there at the same time. And this Y is, bueno, again, this is for y bárbaro también, 1.1, pero bueno, al final no sé para qué dices so that, primero, again, pero the bueno, very da igual. next patching cycle. Yeah, and we expect that patch. Obviously, if we're having a live stream now, next Friday, we expect that patch here in the next couple weeks or so. So at Esperan least que ese parche esté en un par de semanas. on it.
Yeah, and on that Friday, we'll be talking a lot about like the specifics of all of those changes. Dice que bueno, que el viernes que viene pues hablarán más específicamente de los cambios. In fact, the Nightmare Dungeon items that we were just talking about just now, that's actually, we're planning on actually rolling that out in a hotfix. Vale, y que los cambios a las mazmorras de pesadilla estarán en un hotfix. So we'll have more information on the Nightmare Dungeon changes that will be that we talked about earlier that will be coming out later today via hotfix. Vale, hoy. Big thing that we've talked Parece about que, que van a meter el hotfix hoy, el que va a nerfear las mazmorras de pesadilla a lo que and we had mentioned that quieren que sea. players that we did plan on bringing it back up. It is monster density. Y bueno, in Nightmare Dungeons and Helltide, so I know that you guys had some plans and so forth. Ahora bueno, van a hablar de la densidad de monstruos en las mareas infernales y las mazmorras de pesadilla. I mentioned earlier, a key part of the live game, La dificultad, having high density areas for Básicamente. players to mow down, right? lo que han dicho antes, que no quieren que las mazmorras de pesadilla se vean como un reto, que no es la idea. That's true. Pardon my grammar. Y bueno, un reto se refieren a algo como era la 100 antes y We're que going to be increasing the density of pues Nightmare Dungeons. que la una 70 de ahora va a ser una 100 de antes, pues, bueno, una 100 de después va a ser como una 70 de ahora, ¿no? With Más o menos. the Nightmare Dungeon changes across the board for Nightmare Dungeons. O sea que bueno, lo que están intentando buscar con eso, imagino, es que al menos ese contenido lo puede hacer una gran variedad de The builds. Helltide change, Que there bueno, are certain yo creo que no hay areas ninguna of build que no pueda hacer una that 70 are, bien jugada. extremely dense, right? Like the Así que bueno, Cosmic imagino. Forces, De hecho, yo creo que es demasiado, ¿no? A lo mejor areas podría like that haberse ido, no probably sé, won't get more dense. And part of the al menos la part of what we've been 75, doing pero bueno. at the same time in terms Pero of these vamos a ver density cómo changes ajusta. is making sure that we're making performance improvements, like looking at player skills that are taking a lot of time on the servers, Que getting también those que hacen things mejoras performance, so players have better de- frame rates and stuff, joder, me sé la palabra. fewer stalls, and all Bueno, these para kinds que of funcionen things mejor los ordenadores, more fun coño. to play. And Porque hay this habilidades que also, están cargando demasiado los servidores y dando problemas y aumentando, monsters, more players, more disminuyendo software, el frame rate de los we jugadores know that y the density, cargándose los in Nightmare servidores, Dungeons in básicamente. particular needs to go up. Que van a intentar mejorar esas cosas también, están trabajando en ello. Accomplish that. So density in Helltide will go up. Bueno, muchísimo más. Not uniformly. Muchísimo más. Density in Nightmare Dungeons will go Una up 100 era uniformly, and these will be substantial increases. más del doble de una 70. Players have been talking about constantly, Yeah. wanting additional density on those. Right, specific. rightly so. De hecho, bueno, big topic teóricamente todo el mundo dice que a Overlily la han nerfeado la vida ya, ¿eh? I know we've Yo todavía no he ido, um, pero todo el mundo dice eso. gens and so forth actually Que became con estos nerfeos ya estaba, to en el parche ya estaba con la vida bajada Overlily. concerned specifically. I know you guys have information at least in regards to stash and what might be coming in 1.1.1. Yes. So certainly. Bueno, no tiene por qué, los tornados no pegan a muchas the tarjetas a la gem, vez. change is still coming in season 2. Más like you fácil que said. sea otro tipo de habilidades. But we need more stash help now, right? And so. Bueno, ahora están hablando del in tamaño 1.1, del alijo. We're going to be adding an additional stash tab for players. Vale, nos van a añadir una pestaña más de alijo en el parche este, Yeah, dentro de un this par de has been like semanas, an ongoing mientras conversation van with arreglando más cosas del the alijo. dev team of like, do we feel that we're ready to do this yet? Do we feel that we're ready to do this yet? Like the density conversation, Yeah. stash tab conversation, like the engineering team been working really, really hard to be able to like make these adjustments possible for us. Like there's more that we're doing. This is now a never-ending conversation of like what else can we do? What else can we be doing to try to improve the experience? But like we've definitely heard these two concerns and we're really happy to be able to bring them in as early as 1.1.1. Yeah. Oh, and I should mention that along with the stash tab, we're making a small change to elixir stack size. We're going to bring that up to 99. So that'll help a little bit. Awesome. Obviously, like with new starts to seasons, and if we do have these types of changes that occur within the patch that may change, whether it's the meta or the balance of specific things, there's been questions related to respecs and how that has been pretty expensive on Están people's. comentando que la gente se queja de que los respec son muy caros. I know we have respec changes that are also coming with the game itself. que And ya- you guys probably know Yeah. more specifics on Con el the game numbers. se Yeah, I mean, ha this really goes equivocado. back. Joe was talking about
our commitment to choice. Supongo que se refiere que va a venir con el parche. Que ha dicho va a venir con el juego, sí, no, lógicamente, ¿no? Los cambios, si no vienen con el juego, no sé con quién van a venir, pero... Great, but if you can't switch between those builds, then it still feels punishing, right? Sí, bueno, aunque haya variedad de builds, si no puedes cambiar entre builds, pues al by final about 40%, quite a bit. 40%, más, 40%. Piensan reducir los costes de respec. They do have to adjust over to another build. They get the option of actually being able to do so, or have an easier option of being able to do so. And that'll be in 1.1.1. And that'll be in 1.1.1. Bueno, es que todavía no has llegado donde es caro, ¿no? And then I know, lastly, like one big thing is, as players. A nivel 100, cambiar de build cuesta unos 13 millones, sin contar lo que tengas que hacer con las piezas. Especially like post like 70 or so, we've been looking at the player journey and how they've been getting up to 100. I know there's some changes that you guys are looking at in terms of like experience and so Están forth. cambiando un poquito. Yeah, Están hablando de la the experiencia short hasta version is llegar we a wanna 100. make leveling from 50 to 100 Bueno, el faster. viaje, perdón. By Nivel a adjusting 100. XP. I don't know if you have. Yeah, I more realized verbose when I thoughts was, on that. Bueno, acabáis de nerfear la experiencia que ganamos. Y ahora parece que van a reducir la experiencia que hace falta para llegar a 100. I failed to mention this. Discuss. Así que no entiendo So nada. the original intent La for parte del that rusheo la is entiendo, sitting pero at, la otra parte like, fighting creatures like la voy a entender menos 3,000 todavía don't después del really stream. challenge themselves beyond that. We want to O sea, stretch porque that yo el out nerfeo further. del rusheo lo entendía, lo que no entendía es el otro, y ahora parece que lo And we otro knew that no vale density para changes were coming online, so we thought about this a little bit. Bueno, lo único que vale es para que no tengas que hacer contenido 3 niveles por encima, I read a pero... lot of feedback, like afterwards in particular, that just made it sound like people thought that we were just trying to make the game take longer, which wasn't actually. Dice que bueno, que ha leído que la gente piensa que querían hacer más lento subir, pero Yeah. We are not trying to slow down. que no es lo que ellos estaban intentando conseguir. We have a vision for how long we want the game to take for players. We realize that it's taking a little bit longer than that, than what our vision was originally for a lot of folks that are leveling up, particularly when they get to certain parts of the game, like when they're World Tiers 3 and 4. Yeah. So we are looking to like really to readjust the XP rates for those areas. Bueno, básicamente que quieren reducir la experiencia, sobre todo en Tier 3 y Tier 4, o sea, a partir de 50. Or 75, like we don't want you to have this feeling that you just can't make meaningful progress. Para que bueno, no sientas que llega un punto donde progresas demasiado lento. The players weren't earning XP at the rate that we had originally expected is what it really came down to. So these are like we are making changes in this regard Yeah. to kind of bring this down Yeah. a bit. Yeah. And I mean, you've seen, certainly, we did things like increase the XP bonus for Nightmare Dungeons a while Yeah. back quite substantially. Yep. And Whisper Completion, Helltide Right. Chest. Sí, bueno, Now- están hablando de todo lo que han saying subido de that, experiencia, there are ¿no? changes to XP related to, De las mazmorras de pesadilla, de los addressing, susurros, etc. the power leveling case, because we don't have, like, group up, have fun with your friends, like power leveling each other. The only case that we think is not very fun is the Está case hablando where one person del is power standing at the level. entrance to the dungeon. Dice que a ellos, bueno, no le importa que ayudes a tus compañeros a subir, a tus amigos y tal, pero cuando When we look at the balance es tan bestia que uno está en la puerta y no hace nada, eso es algo que no les gusta. we think that Que bueno, supongo que lo que han intentado arreglar con todos los cambios de la experiencia de ruseo. Yeah, between 50 and 100. yeah, we want Exactly. level 1 to 100 to feel like an achievement, but not like a job. Yeah. Right? Dicen Like, que we bueno, wanna make some que adjustments, sea, it's fun. bueno, que tenga algo de trabajo, llegar a 100, pero que no sea un trabajo. But, más but yeah, so we are going to make some adjustments. We'll be talking about, I think, talking about more probably next week in Yeah. terms of with more specificity. Yes, Yeah. very soon. Yeah, so again, we'll be back on stream next Friday to talk about all the details of the changes, including the. Bueno, yo creo que a lo mejor lo que intentaron arreglar ahí, después de escucharlo, es que no fuera obligatorio hacer cosas que te sacaban nivel. Y entonces hicieron ese cambio para eso solo. Pero muy mal hecho, lógicamente, porque si crees que ya se tardaba mucho en subir, eso, como era lo que hacíamos todo el mundo, por lo menos todo el mundo que entiende del juego, imagino que habrá por ahí un 80% de jugadores que todavía no han matado al carnicero, yo qué sé, pero bueno, no sé. Pero vamos, yo creo que lo que han buscado entonces con ese cambio no era que subiéramos más lentos, sino que no hiciera falta hacer cosas por encima de tu nivel y que eso fuera lo más rentable, ¿no? Por ejemplo, bueno, yo qué sé, subir en fuerte, por ejemplo, era mucho más eficiente el parche anterior que este, precisamente por eso, porque siempre te sacaban 2 niveles, ¿no?
lo mejor lo que han intentado arreglar es eso con efectos secundarios que no querían. Ahora van a hablar de los leaderboards. Yeah, so one thing that's really important to us for leaderboards in Diablo 4 is that we don't think that like tying this directly to Nightmare Dungeons or content type exactly like that is going to make a lot of sense because the variety of the nature of the system. So we want to make a Parece que no quieren ligar a las mamorras de pesadilla. directly with leaderboards so that you can be judged in kind of like this kind of more even playing field when you're going through that experience. But that is content that we are actively in development on and are excited to try to get ready for season 3. Dice que, bueno, que lo quieren ligar a un tipo de contenido que todavía no está en el juego. Más o menos lo que han dicho. Y que esperan tener listo para la temporada 3. Que sea algo más equilibrado, sin tanto azar como la mamorra de pesadilla, para que sea más justo en cuanto a comparar jugadores. They mathematically don't exist, so I don't think it's a good waste of resources of them. Dice que, bueno, que la pregunta es qué esperan con los V únicos, porque matemáticamente es como si no existieran y por tanto parece un mal gasto de recursos. Yeah, that's a good question. So, Uber Uniques are designed in such a way that they are a huge spike of power. Están diseñados para ser un gran impulso de poder, ¿no? Cuando los consigue. Y que no esperan que sean obligatorios en ninguna build. Que ningún jugador piensa que necesita un Uber único de sí o sí para jugar una build. Dice que, bueno, que ellos quieren que los jugadores los puedan encontrar, por decirlo así, pero que no esperen encontrarlos, ¿no? Una forma rara de decirlo. Y que quieren que se sientan muy raros. Dice que, bueno, que en el futuro quieren añadir más formas de conseguirlo, más formas de tener probabilidad de conseguirlo, algo así. Tampoco. Dice que, bueno, que con el tiempo harán que sea más probable conseguirlo de una manera o de otra. Y bueno, ahora pérdida de control. Si van a hacer algo al respecto. As I mentioned earlier in the stream, or well, I think we both talked about it. We think that when you have high density of monsters on screen and you have a lot of elites, the crowd control, the tools that you have for crowd control are not, need to be better, basically. And some of that is going to be adjustments to things that feel unfair, and some of that is going to be tool adjustments in terms of your tools. I think that we'll be able to, this is something that we'll be able to speak more to in terms of specifics and how we're going to address that, but we agree it's a problem. Bueno, básicamente que reconoce que es un problema, sobre todo por si hay más densidad de enemigos y que harán algo algún día. Bueno, está preguntando ahora si va a haber alguna forma de guardar configuraciones de equipo, como una armería, vamos. Dice que no lo tiene, que no tiene una fecha, pero es algo de lo que están hablando de cómo añadirlo, cómo tiene sentido en Diablo 4 y demás. Barago Zero says, what is the time frame on 111? It doesn't seem very clear. Is it before the middle of the season? How long do I need to wait for Sorcerer and Barbs to have their changes and be playable? It is much sooner than mid-season. Le ha preguntado qué fecha tiene estimado para ese parche, que va a arreglar el hechicero y demás, si tiene que esperar media temporada. Dice que no hay que esperar tanto. We have to provide some. If we say anything too specific today, production will choke us out. Dice que no pueden decir nada concreto hoy porque los van a matar, porque pueden pasar todavía cosas, pero que bueno,
que el viernes seguro que saben ya una on fecha. a lot of different platforms and everything, and of course those go through certification. If a certification gets pushed back or whatnot, then we obviously need to readjust schedules, so it's hard for us to actually put a specific time on it until that actually occurs. But very, very soon. Bulb B79, are there any plans for some changes for experience between, say, level 75 to 100? This is actually something that we just commented on, but the journey feels a bit dull. There are several events, but only nightmare dungeons to provide challenge. World bosses, Helltides, and Whispers are a good idea, but just too easy. Yeah, there's Estaba comentando ahora de 75 a 100 si van a meter más cosas que hacer, que parece que Mamorra de Pesadilla es lo único que es un reto, lo demás es muy fácil. The answer is yes. We are going to be looking at making changes to that, and we'll talk about more about that soon. And then, secondly, do we feel that there are the right number of like milestones for players to engage with? Enough goals to kind of like consume while you're also just leveling up, enough content to Me está comentando, bueno, aparte del cambio de experiencia, que están pensando si haya como más objetivos que el objetivo que el jugador cumpla durante esos últimos 25 niveles. To the game, particularly for World Tier 4. Están But really pensando just once you get into World Tier 3 and 4, just want to find more opportunities and more content and new things for players to do as they're leveling up through those spaces. sí, bueno, que quieren añadir cosas, especialmente en el de Mundo 4. And some things we're looking to continue to talk about moving forward. Yeah. But yeah, we recognize that there's more. We would like to add to that journey to kind of create more variety. And Me more gustaría moments of añadir challenge cosas a throughout esa parte del the viaje para que haya just más one thing variedad. all along the way. Pero bueno, Kodoc24 says, nada concreto tampoco. what are your plans to adjust loot drops? This, I'm going to add on to his question after I read it. It feels very frustrating to grind for days without ever seeing anything close to an upgrade or finding the right aspect. Even worse, when you finally do it, it's a terrible roll. A nivel de farmeo, que si quieres hacer algún cambio, porque a veces te tira mucho tiempo, no te cae una mejora o no te cae un aspecto, te cae y los rolls son bajísimos. I'm not sure if you guys want to have Que si van a hacer algo en ese aspecto. So I think there's a couple parts of this as well, right? There's the idea of I grind for a long time to get an item, and the item is not an upgrade. And particularly, when you're in World Tiers 3 and 4, where you start dealing with sacred items and ancestral items, where you're kind of dealing with this larger bucket of eye power range, this can certainly tend to be true, unless you're looking for specific kinds of affixes, you're looking for particular kinds of roles, right? So there's a couple things. One, we know we want to try to reduce the difficulty of like kind of comparing and looking at a number of different items all at once and trying to get a better sense of that. These are things the UI team is very passionate about, and conversations are ongoing in terms of how we want to Están intentando mejorar también que sea más fácil comparar objetos. Que bueno, there's the idea of like how does the progression of itemization feel, particularly in World Tier 4, while you're leveling up there. And the systems team has ideas on things they would like to include. It's too early for us to say. dice, bueno, están buscando algunas formas de mejorar el progreso de equipo en Tier 4, pero que todavía es muy pronto para hablar de lo que quieren hacer. Y parece que también están pensando en añadir nuevos breakpoint, imagino, ¿no? Para que se haya mayor progreso o conseguir objetos mejores. Más oportunidad de conseguir objetos mejores. Y dice, bueno, los jugadores saben que intentan buscar a veces rasgos concretos o únicos. We do have plans in Season 2 right now to have more content you can try to target farm in order to find certain Es decir, que quieren para la temporada 2 incluir más contenido en el que puedes intentar buscar un objeto concreto, ¿no? Ya sea especialmente rasgo. That is something that the rewards and systems teams will be thinking about. Es algo bueno, en lo que están trabajando. I do want to note, like, I know we have an update here coming for 1.1.1, which we've just talked about, is in the next couple of weeks. There are going to be other patches before Season 2 and so forth, with additional Está comentado que va a haber más parches con más cambios antes de la temporada 2. I just want to clarify specifically on that. We do have more patches beyond 1.1.1 before Season 2 to address a lot of feedback that we're receiving from players and a lot of opportunities for us to actually do so. Can we get some sort of matchmaking system to help with partying up with random people or group finders? I know we had talked about group finders before. I know this is something that the team has obviously received feedback about, like helping out with like the social systems and so forth within the game. It is being evaluated, I know, and the teams are looking at it. We just don't have an exact timeline of when those are actually coming in specifically from that end.
Are there going to be changes with arm? Oh, sorry, I forgot. That was Andy for man was the last question. Beanpot10 says, are there going to be changes with armor regarding survivability? Hardcore is almost unplayable on sorcerer. ¿Sabes? Cambios con la armadura, etcétera. Que el hechicero se siente injugable en hardcore. Survivability, especially on sorcerer. Se van a hacer cambios para la supervivencia. The changes that Joe was talking about for that we'll be talking about in more detail next week. Dice que bueno, que parte de los cambios que van a hablar la semana que viene incluyen mejoras de supervivencia de hechicero. There are a few outstanding monster types and abilities that are doing that are killing players a little more frequently than we expect. Dice que hay ciertas habilidades de ciertos enemigos que están matando a los jugadores con más frecuencia de lo que ellos esperaban. Claim an awful lot of lives, right? Creatures that can chill, you know, claim an awful lot of lives, right? Or charging creatures. We've also Charging creatures. Yeah. I've seen a lot of Los jabalí cargando. I know, and you're about Which I think have been nerfed like twice now. Too, Well, there's a bug fix on the beast charge in particular, where beast charge could deal damage. Dice que estaba comentando el error que había de la jabalí que te puede hacer daño después de haber muerto incluso, ¿no? So, I mean, we're identifying some of these like really difficult affixes, really difficult nightmare dungeon affixes, or like really ones that claim lots, like a disproportionate amount of player lives as part of that. Dice que bueno, que algunos afijos también de mazmorra lo están cambiando. Talking about it more in the 1.1.1 conversation next week. But there's also this idea of like there's a lot of things out there that are just doing a lot of like what feels to the player in the moment pretty cheap, like unfair, like just I sort of just died, don't really see what happened. Quieren mejorar las situaciones en las que parece que el jugador no se siente bien haber muerto, como si le hubiera venido de la nada. We don't want you to be able to walk through every encounter, and we want the game to feel deadly at times. We want you to feel like you had an opportunity to kind of evade or. Dice que bueno, que quieren que el jugador sienta que hay situaciones peligrosas y demás, que sienta al menos que tiene opciones, ¿no? Haber reaccionado, haber salvado la situación. The deployment hasn't started and is not starting until later this afternoon, but we'll get the notes up so that players can see it, and we'll be mentioning it so that players can actually read through them and so forth. Right. This is a pretty large hotfix in terms of like items that we're actually fixing and the nightmare dungeon stuff that we had just talked about. Bueno, parece que el Hoffiet también lleva más cosas de ese estilo y que nos pondrá las notas luego. Question: Can we change the codex in such a way that we can upgrade the values with founded legendary items? This could reduce the demand to stash, avoid aspects laying around, easier adopting. Este jugador lo que está pidiendo es que los valores que tienen el códice de poder legendario se puedan actualizar y mejorar con lo que te vaya cayendo. Players are carrying in their stash right now are porque incluso liberaría espacio, ¿no? del alijo, ¿no? Que es la parte que estaba comentando, que está buscando formas de solucionar eso. Pero bueno, que ellos seguirán otro camino, ¿no? Para solucionar que haya problemas de alijo, ¿no? Certainly having extra stash tab will not hurt that problem, but I think there's more that we'd like to do. Dice que bueno, que por ahora que nos conformemos con la pestaña de alijo, pero que están trabajando en más cosas. And then how much is that fun so fun that it's worth like some of the inventory pressure that comes about as a result of that? And that's a conversation we've had within the dev team. We're going to continue to talk about it, but we know that there's definitely a lot of improvements we can make to the Codex of Power, for example, to kind of like be embracing some of these other like affix extraction systems. Básicamente que están pensando muchas formas y trabajando y demás, pero bueno, nada concreto. Yes, the team is definitely aware that some of these changes disproportionately affect, like, you know, the vulnerable damage change. Sí, están comentando que está claro que entienden que cuando hacen cambios más globales afectan más a unas clases que otras, como bueno, por ejemplo, el daño vulnerable, por ejemplo, afecta más a unas clases que otras. Y bueno, como has comentado al principio, pues que en el futuro quieren pensarlo de forma más global, ¿no? Los cambios.
that when we do those things, it's going to affect these different players in different ways, and they're not going to enjoy that if we've ruined their build in order to try to. Que tienen que tener cuidado de destrozar build mientras intentan arreglar el We're going to juego, try and do a ¿no? Más lot o menos. more situations where if we're going to take a thing away, if we're going to update something, where it's no longer going to be as valuable as part of your build, we want to provide a lot of other options as part of that. Yeah. Make sure we don't leave the build with a gaping giant hole in it as a result. Sí, básicamente si van a hacer un cambio que va a tocar muchísimo una build, que da incluso opciones a esa build para que se mantenga, aunque sea por otro lado, ¿no? As a result, in order to make sure that we're embracing all of these other components to give a lot of options all at once when we make a change. Yeah, it goes back to otra vez lo de los the cambios. change we had on the screen before, right? We're going to provide compelling alternatives when we make those kinds of changes. That's a punchy way to say it. Punchy way. Kennywa says, question, why did you guys increase the cast time on stuff like leaving dungeons? Feels like you're trying to slow down the game by making us waste time for... Dice, bueno, ¿por qué han hecho que se tarde más en salir de la mazmorra? We'll continue to evaluate that change. It's a fairly small difference. I know that in an ARPG, small amounts of time can be meaningful. Dice que bueno, están valorando ese cambio, que es un cambio pequeño, pero bueno, va sumando. Back in, it does require that you're outside the dungeon, and so there's kind of a loop there. Dice que bueno, han vuelto a meter el botón de reiniciar mazmorra. Bueno, al final no ha contestado, Are you pero going to bueno. add more than 6 or 7 items a season? Are there plans to add more? The feeling is they feel like they would want more items per season that are actually added in. Vale, básicamente te han preguntado si que sienten que deberían haber metido más objetos nuevos en una temporada. 32 Malignant Hearts, which I think have been pretty cool. We're going to be looking at the balance, some of them to kind of like lift them up, make them a little more exciting in some places. But broadly, we're pretty happy. They generally are. And then we have our uniques and our legendary items that we added with the season as well. I think if there is, if we see that there's like a lot of interest in trying to get more of these, we can start trying to think about how we can inject a few more legendaries into the game with each season, a couple more uniques potentially in the game with each season. But we want to continue to see like kind of what the feedback looks like. This is a good example of. Dice que bueno, que por ahora han probado con esa cantidad, pero que irán viendo lo que la gente más o menos quiere y lo que se siente bien en el juego y pues irán ajustando. Pero bueno, tampoco son tan pocos, ¿no? Obviamente pueden meter más, pero 7 rasgos y 6 únicos, bueno, tampoco... Pero bueno, ya veremos si deciden. Si meten más, pues también estaría bien, pero tampoco pueden acostumbrarlo, imagino, a meter 40 en una temporada, todas las temporadas, ¿no? Dice que bueno, que también irán ajustando antiguos poderes para que sean más utilizados y demás. Right now they feel like a wasted stat. Do we have any changes to resistances that might be changing? Bueno, de nuevo hablando de la resistencia, si va a haber cambios. Resistances fall in one of those categories where if we need to make a change to the way that resistance damage is, or rather, the way that players use resistance to mitigate damage from certain sources. And it's going to be a far-reaching change when we actually go through and make this. Pero ya lo comentaron, que esto bueno, va a llevar más tiempo porque tienen que cambiar cosas más de base, ¿no? De cómo funciona, de cómo interactúan con otras cosas para reducir el daño y demás. Shadow Mun, sorry. Can campaign bosses be added to the pool of dungeon bosses that we encounter? I feel like campaign ahora sí van a meter jefes de campaña a los jefes de mazmorra de pesadilla. Dice que habrá más oportunidades en el futuro de enfrentarnos a los jefes de campaña, pero no puede comentar exactamente cómo va a ser. Okay. Joe has often said this, so like we definitely want to make sure we find the right ways to bring act bosses in. Yes. Yeah. Sí, bueno, que quieren buscar la forma correcta, ¿no? De volver a integrarlo en el juego. Hi there, guys. Can you? Thanks for the information. My question is about crashes on PlayStation 5. Is that a known issue? Está hablando de los crasheos en Play 5. Some issues on consoles, specifically Xbox, PlayStation. Like that may be having crash issues and whatnot from their side. I do want to note, like I know with 1.1.0, there was a
bug fix towards a specific memory leak that the team was trying to identify and find, and they actually did find it, and it was addressed there. There was actually an additional fix. Está comentando que van a encontrar uno de los errores, lo van a arreglar en el parche anterior, y que han encontrado uno nuevo también, que va a aparecer en el parche este de hoy, imagino. Bueno, el hotfix. Dice que, bueno, que sus ingenieros siguen trabajando intentando identificar algunos de estos errores. Dice, bueno, si quieres ayudar a dar más información, que bueno, que te pases por el foro y lo pongas. Que a veces es difícil encontrar, ¿no?, el error exacto, por qué está sucediendo. Sin más información, claro. Introducing more ways. Oh, sorry, this is Mr. I don't want to butcher that. Do you guys plan on introducing more craft / modify gear? Currently, only gold has value, and only one stack can be rolled. More ways to craft and modify gear. Yeah. Yes. Están pensando si va a haber más formas de modificar o craftear objetos. They're getting. What we have really in like the preseason and now in the season 1 state is still very like a baseline experience in terms of item modification. Dice que ahora tenemos una experiencia más base, pero que en el futuro quieren ir ampliando esas opciones. The Almighty Striker says, why does the Necrominions why do they take ability slots? It could be easily a different button. How many Necrominion builds have beat Uber low? ¿Por qué las mascotas de Nigromante ocupan huecos de habilidad? No, dámelas gratis también. We already answered the drop rates for uniques and so forth. That was the second part of the question. But I guess the question mostly is about Necromancer minions and ability slots. Also, I saw other questions related to companions, whether they're Druid companions with wolves or Necromancer minions. If there's any changes or plans for those to actually potentially get comentando en general si también va a haber cambios a las mascotas de druida o a las de nigromante. That sounded dismissive. Yeah, we care about a lot of things, but go on. What I was just trying to get to another point, which is there's some really cool stuff in some of the Malignant Hearts that affects this, in terms of like kind of getting credit for additional abilities. Yeah. And we do care a lot about the number of the sort of. Está comentando que ha dicho que hay como algunos corazones que interactúan con estas cosas de forma interesante. Yeah, that's right. We want to make sure that Y bueno, if you're con going to play respecto Necromancer, al juego de habilidades, pues que bueno, que diseño, ¿no? Al final de. I mean, that's the weight of an ability. You know, like it's the same as having an active. You know, you need to like playing with it. It's gonna take a little bit of space in your bar. You don't get that in addition to a bunch of other things. If you don't want to have skeletons on your bar right now, the idea that you'd be sacrifice a lot of those skills in order to give you that extra space. And in terms of the viability of like minion builds at various parts of the game, there are some builds that will like get pretty deep into content. En cuanto a la viabilidad de las builds de mascotas, dice que hay builds que llegan bastante lejos, pero bueno, que están trabajando en ello, intentando mejorar algunas cosas. Bueno, tres tipos de mascotas tiene realmente los nigromantes. Pero solo ganaría dos huecos, eso sí. There's likely room here to do more with companion skills, whether it rises to the full level of like a complete like spec. Dice que, bueno, que puede hacer más cosas, que hace más cosas con los compañeros de druida específicamente, pero que no saben si tanto como para llegar a provocar una build concreta. Dice que ahora mismo no hay tantas formas de interaccionar con las mascotas o modificarlas en el árbol de habilidades de otros sitios. Quieren dar más opciones ahí, pero bueno, es algo que están trabajando. Bueno, más tipos de goblin o mejor tabla de botín para los goblins. I think we loved how many, D3 has like all kinds of there's like 10 different kinds of goblins. Que le gustan todos los tipos de goblin de Diablo 3. It's been a little while since I looked at that data in the editor. But
we think that there's lots of room for there to be more fun goblin types. Dice que, bueno, que hay hueco para que haya más tipos de goblin en el futuro. We actually I had a conversation with the lead designer last week talking about this. We are making we are buffing like legendary drop chance, for example. Dice que, por ejemplo, ya tienen en camino potenciar el drop de legendarios de los goblins. Cool. Well, I know we talked about a lot today. I just want to recap some stuff that we had mentioned today. Obviously, we've been hearing a lot of feedback regarding the patch, and we're telling you guys now that we completely hear you loud and clear. We don't plan on doing patches like this ever again, where we're not going to be essentially removing the fun and the player power from players. Que van a intentar que nunca vuelva a haber un parche que como este en el que quite tanta diversión, ¿no? Entre comillas, las comillas las pongo yo, a los jugadores, y que sean un poco más equilibrados en cuanto, ¿no?, a nerfeo y uffs. We will ourselves do a better job of course communicating back. Y que ellos también se esforzarán en comunicar los cambios mejor y poner las notas del parche, ponerlas con anterioridad, los parches con más anterioridad, para que podamos estar informados. Not seeing what we were planning on doing and us kind of giving that vision really affected a lot of the response from you guys. And I think if we just provided that over to everyone and gave a little bit more of a heads up, I think it would have helped a whole lot there from that specific situation. Well, also keeping in mind, I'm sorry, go ahead. I was just going to say, I think that's absolutely one part of it, and you were talking about it in a more full way, but I want to really make sure I hit on, like, one of the really great points of feedback that we've been seeing is like, why can you nerf things today and then buff things far in the future, right? And so what we're saying is, not only is there a change to communication, but we're also going to pair changes like that together so that we don't have exactly the situation that players have called out as unfair. Bueno, de hecho, lo hemos comentado también antes, de que intentarán que las cosas vayan más unidas, ¿no? Los nerfeos con los bugs correspondientes, o los cambios que deberían venir con esto, como el de mazmorra de pesadilla se han comentado y tal, que intentarán que esté todo más unido una cosa con la otra para no dar esta sensación, pues, ¿no?, de vaivén, ¿no? Te bajo el poder, dentro de semanas te lo subo y demás. Joe, I know, will end up providing greater detail changes on like the barbarian and sorcerer adjustments that we're going to be making based off of community feedback. And then, of course, we'll also be talking about just essentially everything in the patch notes for that. Patch 1.1.1 will be coming out in a couple weeks with us having a stream next Friday. Bueno, a comentar lo del stream del viernes. Or shortly after the stream specifically. So, and again, we do have a hotfix today. That we will be rolling out this afternoon. Y de nuevo el hotfix. Related to that hotfix here really soon, and there's a lot of changes in there, including the Nightmare Dungeon changes that we talked about today. So, again, thank you guys for esta noche feedback. tendremos We most definitely las notas esas del hotfix. It's something that we wanted to address, and it's something very important for the team here. For us to actually address the community and talk to you guys more about it, and also change some of the ways that we were doing specific items or specific processes. So we really do appreciate the feedback. Y nada, bueno, que van a intentar seguir hablando con nosotros y escuchar nuestro feedback y cambiar la forma en que hace algunas cosas para ajustarse mejor a las necesidades. Gracias a todos y nos vemos el viernes que viene.